Юбилей Assassin's Creed игр. Это что-то невероятное. Сколько мы уже лет играем в эту замечательную игру про Кредо Ассасина. И за Альтаира, и за Эцио, и за Конора, и за Эдварда Кенуэй. И дополнение у нас было Liberation. И Байексен в Египте. И Синдикат за Иви Прайк. И Арно. Арно у нас во Франции. И Ивор, да? Эйвор в Assassin's Creed Valhalla. Ну, не скрою, мне нравятся истоки. Origin. Давай немножко подвигаем. Так, это я даже не знаю, какому Assassin's Creed Celebration. Black Flag. Охай. Коничева. Нихао. Так, мне надо настроить стрим. Вань. Привет. Через 38 минут начинается. А, будет еще игрушка черепа и кости. Skulls and Bones от Ubisoft будет про пиратов. Вот как на движке Black Flag. Вот. Ее тоже должны вы или показать, или не знаю, когда она выйдет, но она очень крутая. Айдомо ригато. Мейсон Сан. Мейсон Кун. Сан это учитель. Мейсон Кун. Коничева. Да ты бою. Так, сейчас не... Assassin's Creed Unity, да. Если я быстренько настроюсь. По шорику, буквально там ненадолго. Все равно сейчас идем хавать. Что-то 40 минут ждать. Как у тебя дела? Показывай. Быстренько, максимально быстро. Мне интересно, просто 15 лет Assassin's Creed, они точно выпустят какую-то юбилейку. Какое-то издание. Стопудово будет. Стопудово какие-то подарки будут. Какая-то раздача будет. Надо Uplay смотреть обязательно. Надо будет зайти, кстати, в Uplay посмотреть. Assassin's Creed 15 Anniversary. Showcase. Ну, будем считать, что это шоу-кейс Ubisoft, да, почти? Почти. Assassin's Creed. Что показывает? А, это байк.
Assassin's Creed. Valhalla. Assassin's Creed. Assassin's Origins. Valhalla. Я, кстати, в Valhalla играл, но нормально в нее не поиграл. А, Odyssey, Кассандра, точно. Кассандра тоже ж офигенная. Немножко туда поиграли. Valhalla. Valhalla. Налил себе утром кофе, таки стоит, дождай меня. Мейсон Тян. Нет, ты не Тян. Тян это девочка. Акун это мальчик. Ты же не девочка. Тян? Тян это девочка. Акун это парень. Кун. А Сан, когда они говорят Сан, это учитель. Сан. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Кстати, Valhalla довольно успешная, об этом кто не говорил. По продаваемости больше ее купило людей, чем Odyssey в предыдущей части. Чтоб там кто не трезел, извините, пацаны. И как там, чтобы кто не говорил, Assassin's Creed Valhalla самая продаваемая часть Assassin's Creed. Вот такие вот пироги. Так, через 33 минуты. Через 33 минуты начнется непосредственно трансляция Assassin's Creed Celebration. И мы можем пока сделать себе бутерброд, покушать. Я тоже только с работы пришел и сразу запустил стрим. Там, кстати, Вань, там показали на Капкоме новые игры. Ремейк 4-го Резидента. И от третьего лица будет Village и дополнение к Village 8-му. Я просто подофигел реально. И 4-й ремейк 4-го. Ну, Street Fighter, да, прикольно. Monster Hunter, да, прикольно, но я не фанат. А вот Resident, да, это круто. Resident я фанат. Все части практически номерные, именно резиков все пройдены. Кроме именно на канале я не проходил. По-моему, Revelation я не проходил. Есть Revelation 2. А, и Код Вероника. 3 части я не прошел. А так все пройдены. От нулевого, Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Village и 8. Я, конечно же, очень жду 8-й Village. От третьего лица это будет бомба. Офигеть. Ну и 4-й резик, конечно же. Ремейк. Это тупо новые игры. Ремейки там полностью. Можно сказать, что это новая игра. Так же, как и Village от третьего лица, это новый экспириенс. Это вообще новая игра фактически. Полностью. И дополнение за дочку эту, за Роуз. Чё там, Ваня, приехал? Сегодня что? Сегодня уже вторник. Вторник же сегодня. Вторник. Когда приехали сдачки. Ой. Вчера приехал.
Там, короче, в Steam, если ты заходишь в Steam, там есть эти... дают поиграть демки. Много игр. Ну, есть прикольные, а есть такие не очень прикольные. Ну, на любителя. Там фестиваль игр. В Steam. В самом Steam. Через 5 минут приехал, так и уснул. А, ну нормально. Так это же прикольно. Я иду, хочу что перекусить. Хочу перекусить что-то. Я на телефоне буду смотреть. Иду пока похаваю. Я только с работы пришел. Я просто пришел и сразу стрим включил, чтобы просто времени терять. Я хотел показать этот шоу-кейс Capcom, я его показал. Там 30 минут. А это уже второй стрим, это я уже жду эту Assassin's Creed Celebration 15 лет. 15 anniversary. Да. Спасибо, Вань. Спасибо. Давай там, я еще АФК. Там что-то 28. Понятно, спасибо. Я тебе скажу так. Я вот играл все резики, они мне тоже все нравятся. И Assassin's Creed серии я все играл, и они мне тоже все нравятся. Вообще ничего плохого не могу сказать. Вообще ни про одну игру. Но это уже на любителя. Ну, мне нравится, как эти разработчики, все. Ну, я ничего плохого не могу сказать вообще про игру. Единственное, что могло быть, какие проблемы, ну, у меня лично, это комп просто не тянул в то время, когда эта игра выходила. То есть я хотел в нее поиграть, но я не мог, потому что комп не тянул. Но это не означает, что я ее не люблю. Ну, не любил в то время. А потом уже комп апгрейднул и начал уже всю Assassin's Creed проходить. Залпом. Причем Коннор очень интересный. Вот третий Assassin's Creed. Четвертый в море на корабле. И тут вот в третьем появились в первый раз корабли. Миссии на кораблях. А в четвертом вообще все на кораблях. Можно на сушу было ходить. И сюжеты нормальные. Кто там, что там, кому там не понравилось. Это чисто на вкус, но на любителя. Это как можно сравнить с кино. То есть одному нравится, второму его право. Все, народ, перекусняк. Нравится, не нравится, спи, моя красавица.
Оля, привет! Сейчас 9 минут начинается шоу. Celebration. Я кушаю, сейчас я... Ой, извиняйте. Давай, в общем. В общем. О, Колян, здоров. Приятного. Спасибо. Да, сейчас там пару минут. Да я вообще играю в Diablo. Спасибо. Да, надо продолжать мне тоже до этого монаха. А мне надо кое-что Для этого Демон Хантера или кого-то друг? Не, я жнецом играю. Я набиваю, уровень поднимаю. Ну, 4-й сверхуровень.
Что ты говоришь? Я тише музыку сделал, будет не слышно тебя. 4 минуты. Там Алексей. А он спит. Блин. Что, играл он тут? Dishonored или Резик? Да. А он что-то тебя вечно просит, дай Steam, дай Steam. Он КС-ку хочет. Ага. А ты ему говоришь, хрен тебе дам. У него свой есть. Свой есть. Всем тебе. И такие. Не сделаешь и будет. А Коля играл когда-то в Assassin's Creed? Да. А какую часть? С этим, с собором. А, француз? Да, по-моему. И шо, как? Ну, я там половина прошел и все. А этот Египет не играл? Не, у меня нет этих дополнений. А... И, естественно, викингов тоже. Ну, у меня дополнений вообще никаких. А это, ну, это игра отдельная. Не, у меня вот только вот одна и все. У тебя Арно есть. А Синдикат тебе, по идее, в Epic Games есть. В Лондоне. 24-й Парагон. Нормально так. Что, Руслан, блок питания приехал уже? Не знаю, А. он не звонил. 2 минуты. Это дополнение. Польгали. Ожидать тебе как-то этот? Не надо. Я думаю, знаешь, как посмотреть? Ну. В Uplay или там можно поделиться типа доступом? Не, Uplay нельзя делить. Только Steam. А и то я должен и про Петровск приехать. Ну. Дойти типа как зарегаться. Типа зайти именно с компа, с твоего именно в свой аккаунт. Ну да. Так. 45, 44. Интересно, что ж они покажут. Ну, наверное, они могут что-то подарить Uplay. Надо будет зайти посмотреть. 15 лет anniversary. Мне на такие даты обычно дарят что-то.
Так, а ну-ка. Шо, ма? Я занят. Я занят. Я выйду позже, подожди, хай подожди. Сейчас выйду, подожди, хай подожди. Assassin's Creed is all about giving players the thrill of leaping into history and reliving pivotal moments of our past. It has already been 15 years since Altair and the first Assassin's Creed game welcomed you to the Brotherhood in 2007. Today marks the beginning of our celebrations. For the months to come, we prepared surprises, unexpected collaborations, rewards, community activities, and more. We want to celebrate our 15th anniversary with you and all the people that shared their passion for our franchise. Whether you want to relive your first Assassin's Creed memories, get involved in the celebrations, or learn more about the future of the brand, we'll get you covered in the months to come. Exciting news about Assassin's Creed starts now, with an update on what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Launching Assassin's Creed Valhalla and expanding upon its story and gameplay throughout the first year has been an incredible adventure. After 2 story expansions that saw Assassin's Ivor Creed battle Valhalla, against a возможно, бы druidic Колину cult in понравился. Ireland, and then throw themselves into the siege of Paris and По war torn викингов. Francia, we dove into Norse mythology Там with our эти ambitious third Вальгаллы expansion, всякие, Dawn of Ragnarok. With Рагнарок. Assassin's Creed crossover stories, we even brought back a surprise visitor from the past, who joined up with Ivor to fight a mysterious curse in the Isle of Skye. Не, ну она реально Glad you invited me очень here крутая. On top of this narrative content, since launch, we've added several free game modes and activities to the world of Assassin's Creed Valhalla. Now, for the first time in the franchise, we're offering a Oh, second year free-to-play. of free post-launch content with our returning festivals, Mastery Challenge Pack 2, an Armory update, and new tombs to explore this fall to close the mystery behind Tombs of the Fallen. Новые But подземелья. that's not all. This summer, we're offering a unique take on Assassin's Creed gameplay. It is my pleasure to present the first look at our latest and most ambitious game mode, The Forgotten Saga, which will be free to all Assassin's Creed Valhalla players. Работен сага бесплатно. Смотри, как график. Сейчас я ее. Малая пришла. So, you're going back to Niflheim? As many times as it takes. It is time to go to hell. Each time you cast me out will only make me stronger! Работен сага Free Game Mode. We're excited for you to experience this summer a new roguelite-inspired journey into Niflheim, the spectacular realm of the dead. And stay tuned until the end of the year for one last surprise. We will What reveal next the search? last episode of Ivor's story as a free chapter for all November. players as well. Fine. In Assassin's Creed, history has always been our playground, and Discovery Tour is the ideal game mode to discover and learn, with content free of violence and tailored for learning. It is perfectly suitable for all audiences, including schools. For the Assassin's Creed Valhalla team, immersing players in the long-gone world of the Vikings and the Saxons has been a driving passion. Encouraged by feedback from teachers and students, we are proud to take a new step in facilitating access to learning by releasing today a standalone version of Discovery Tour Viking Age for Xbox and PlayStation consoles, Standalone as well as version Stadia available and now. Luna streaming platforms. We're also honored to be partnering with McGill University in Canada to develop curriculum guides for teachers and students, available online for free, to help them make the most of Discovery Tour Ancient Egypt, Ancient Greece, and Viking Age as learning tools for the Там classroom. пишет, что какая-то версия доступна в этом, в Uplay. We want to celebrate our Вальгаллы. 50th anniversary with you by releasing a free title update that our community has been О, passionately мой asking любимый, for. Египет. 60 frames per second support for Assassin's Creed Origins is now FPS. available. Experience ancient Egypt under the reign of Cleopatra, now in 60 FPS, on Самое моё Xbox and любимое. PlayStation next-gen consoles.
To celebrate with all of our players, we will be hosting a free weekend for Assassin's Creed Origins from June 16th to June 20th. The beautiful world of ancient Egypt is a great place to start revisiting and celebrating past Assassin's Creed games. Our 15th anniversary is about rewarding you for your incredible support. To get started, several sets of Assassin's Creed Origins tattoos, along with a naval pack, will be available this week in Assassin's Creed Valhalla. Right now, head to our anniversary website and learn more on how to get involved with the celebrations. Take part in our weekly challenges for a chance to earn prizes and share your favorite Assassin's Creed memories by using hashtag AC15 as we leap into history. Join us this September as we unveil the future of Assassin's Creed during a very special event. We can't wait to show you what's in store. Да. Free Weekend з 16 по 20. Вклад на Assassin's Creed. Оля, якщо цікаво. Hello, everyone, Weekend, and welcome June, to the Assassin's Creed 15th 16-20. anniversary 4 celebration дня event. буде My доступно. name is Yusuf. I'll be one of your hosts today. I'm joined by my co-host Chastity. Assassin's Creed Chastity, там how are you Uplay. today? Hey, I'm excited. That was very exciting stuff. So I'm happy to be here to celebrate Assassin's Creed with all of you. And we have a special guest, Yusuf. Oh, yes, we do. We are joined by Assassin's Creed producer Jose Ariza. Jose, thank you so much for joining us. Oh, it's my pleasure. This is exciting and thrilling all at once. Yes, we are very happy to be showcasing all of the news and announcements that y'all just saw. But we're also going to be hanging out with y'all for a little bit right now and showing off the Assassin's Creed Origins 60 frames per second boost. We're playing it right now. As you can see, I am riding on the back of my camel on the way to Alexandria. Jose, this game was already beautiful, silky smooth. 60 frames per second boost just makes it doubly more so. It feels so good to play. Yeah, for sure. I mean, it's interesting. I just reloaded it into my Вона и в console. 30 I нормально started playing it играется, again, если and честно. it's amazing just seeing it sort of refreshed and I don't know, there's a certain elegance to it. The 50 desert, the FPS, grandiosity of it. It's pretty awesome to see it in 60 frames and see how О, конечно, it ком тянет. looks. Yeah, I agree. And Сандер, Дима, Саша, honestly, привет. I haven't been back to Egypt, quite some time now. I think it's Классно, been about, классно. like 2 years since Моя I любимая played версия. Origins, and it just feels so good to be back. Египет. Самая моя любимая. I started a new game plus here. Ну, из этих, из новых. You've already played Прочитав, plenty of бачу, this game, so прикольно, you're чого just показують gonna Origins. plus Чого не as Вальгалу. one does. Yeah, Дивись, Free Weekend June. celebrate this game, Для celebrate новин. Assassin's Creed. Безплатка So, і yeah, зробили Origins, 60 what's your role FPS on на this game? компі. You were a producer. God, Розумієш? a lifetime ago. So at that point, Ден, I привіт. was associate producer and I was in charge of basically Там презентація, це шоу liaison with all the кейс. other coders Ну, to вони не get зробили massive від production. Ubisoft, а зробили від Assassin's Creed Celebration 15 років ювілей. От показують. Sorry. But it's been Ні, it's been 30 quite a while, було. and it was amazing being part of this production. It was also officially my first full Assassin's Creed 30 production, FPS as I було. had just joined the studio, and it was amazing. Sort Ну, of бач, вони написали being part of 60 this entire FPS production. So boost many is awesome, here. talented people, passionate people. Зараз It was also доступно. a really interesting time. Було right, 30-ка obviously re-envisioning what FPS. Assassin's Але я Creed тобі скажу, що 30 FPS і так It was норм. thrilling and nerve-wracking. Ну, мені норм 30-ка грати. I imagine there was Я грав been, в 30, на a 30. lot of На excitement Соньки and, її maybe проходжу. internal pressure. А that це you на were компів feeling, 60 FPS, це you know, взагалі bringing сказка. the game back, the Вообще brand back. топово. Yeah, absolutely. I mean, Assassin's Creed is beloved by players around the world, right? And there's a certain expectation of Ну, what the brand is. ось what the такі brand от is, you know, the tenets справи. and pillars of the brand. It was really fascinating trying to find out Як ти how там? we bring Assassin's Скоро Creed вже into the напевно на world, how стрім do we give розпочне. agency to the players of how they play it, how they consume, and there were so many changes.
You know, it's funny watching it right now. It feels Там не like, тільки of ця course, новина, this is exactly там how it багато should have been. новин. You know, from the player perspective, Там вони maybe, показують you know, план it's like, yes, розвитку. of course, Далі, probably що вони мають anything like випускати this, осінню. but when you're on the other side of, you know, Які доповнення будуть? Там буде безоплатне доповнення. what is the DNA of the А, ти проснувся недавно? Давай смачного там роби the кофе, areas where чай. we could experiment or Бутерброд. not, or Буде brands. доповнення безплатне, якісь там So yeah, it was, для всіх ігроків. Вальгала. Вальгалі DNA while будуть evolving безплатні at the same доповнення. Вони мають його ще раз зараз показати. показати. Коротше, безплатне доповнення вони для всіх ігроків роблять. Ці Вальгалі. Кого є Вальгала. І зараз безплатний тиждень, от Free Weekend від 16 по 20. Давай там смачного. Я тобі скажу, що в 60 FPS дав. Мені типа і 30 не давить, але... Yeah, you know, even that's a 60 big point, right? People ще круті. assume that sync points are always there. Ну який верблюд? They're a given. They're, you know, hit the easy До button нього and it's done. 55 уровень. But even within the context of Egypt, right? Like saying, how do we want the camera to move? Oh my God, now we're in a massive open world and you can see very far into the background. Making sure that it was the right camera movement, the right speed. All these little things that players don't see, we had to like reassess. Там якесь доповнення виходило в Вальгалі Рагнарок, по-моєму. Я не помиляюсь. І моніторти, кому це цікава інфа, в самому Uplay лаунчері можуть роздавати щось або безплатну ігру, або безплатний, от вони написали, що дають пограти. Wouldn't that be amazing? От. Also, yes, we are live. We can see the chat, so if you have any questions about AC Origins for Jose, drop them in the chat and we'll... До речі, якщо... So yes, we do see you, and Yusuf is playing in real time right now, so that is happening. We are playing this AC Origins. Може так станеться, що може ти будеш стрімити цей Єгипет? Він, до речі, не знаю, мені сподобався. June 16th to the 20th, so if you haven't played or want to jump back in, go for it. В принципі, такий же двіжок Вальгала і цей. Він дуже схожий. So if you have questions, please let us know in the chat. But Jose, I'll start with a question. Але це, напевно, проходження на рік буде, да? Повне проходження до 100%. Від українського до Неленда. Ні, ну він реально класний Асасін. Взагалі всі частини. Одісі. Одісі я жалкую, що я його не пройшов до кінця. Але оцей от Origin Єгипет я майже пройшов. Майже. Напевно. Та ні, напевно, я англійською не зрозумію. Хіба субтитри українською. А. There were so many changes that went into this, and obviously, people that work in the brand love the brand, love Assassin's Creed, and is sort of doing this meditation of everything we wanted to bring into Origins. And obviously, ну да, цікавіше грати, коли є переклад. Every director, every producer, але в принципі, everybody in the team that really felt that was the right choice. Там такий сюжет дуже простий. Так розібратися. Тобто він ходить, як Том Рейдер, по цих гробницях і качає цей свій левел і йде паралельно сюжет. В принципі. Чайно, ну. А цікаво, а хтось його взагалі переклав? Перекладає? Ну, а Вальгалу як ти проходив? Вальгалу. Це ще було до війни. Поки ні. Може колись. Там Ден! Коротше, там показали цей, йоук, я забув сказати.
like it. Да, да, рік ти майже в нього грав, як і Одісі. Якщо повне проходження. Ну, у тебе повне проходження, то десь ти біля року проходиш. Коротше, показали Capcom, Showcase, Resident Evil, ремейк 4, Resident Evil 4 ремейк показали. І показали, знаєш що? Ото село Village. Коротше, вийде 28 жовтня від третього ліца. Ну, від третього ліца буде повністю видно челіка, Ітана. І доповнення про цю Розу, чи як його, дочку. І повністю зробили від третього ліца. Ну, буде проходження. А ремейк 4-го буде аж 23 березні. Ремастери на PS5 показують. Ну да, ремастери, да. Ремастери, ну ми ж проходили ремейк 3-го і 2-го проходили. Я 3-го ремейка взагалі 2 рази проходив. Другий ремейк. Я знаю точно, що Деневент проходив на тяжкій складності, а я проходив, по-моєму, на нормі. Даже навіть на легко. І мені було доволі тяжко все одно. Оцей, сама гра не тяжко, а тяжко було, коли оці от після гри отой от режим того спецназівець, тими каналізаціями входить. Справився. О, до речі, як тобі Outlast? Ну да, я пам'ятаю. Ну прикольний резик. Резидент дуже чекаю. Дуже чекаю. І Village від третього ліца, і цей. І звичайно ремейк 4-го буде. God, please, I hope it goes well. I hope that. А Калісто Протокол бачив? Калісто Протокол. Exciting and also Starfield. Я тобі скидував там в вайбі. Ну, коротше, дивимося. Outlast страшно. Ніфіга не ясно. Ооо, Кекс. Outlast, ти який, другий проходиш чи перший? Бо я бачив, що Outlast. Там все зав'язано у другому на релігійній темі, оце складно. Чисто морально складно. А перший Outlast, ну, мені суб'єктивно Outlast перший більше сподобався. Другий пройшов, ніс не поняв. Да от я другий теж не поняв. Секта у них там була. Закрита секта. І типу релігійна секта, і там вони безпреділом займаються. А перший Outlast, там є смисл. Реально є смисл. І якщо будеш проходити перший Outlast, він реально цікавіший. В раз, не знаю, в раз 10 цікавіший. Серйозно. Там просто кульмінація буде добре пояснена. Воно, перший Outlast, він не пов'язаний взагалі з другим. Повністю інша, як інший фільм. Ну, інша історія взагалі. А другий Outlast, там це про цю секту, про цього батько Саліван, чи як він там, паства Салівана, оце все. Це взагалі дічка сповна. Ну, yeah. It's super nice to hear you say that. You know, I know the narrative team worked really hard to give value to that moment without being giving over exposition of what the player should or should not be feeling or what. Вони показали, що вони підтягнули, типу, в 60. It was that subtlety, I think, was represented throughout the game, right? Carrying the spectrum of emotions, of
you know, buy Там і так Xbox, his графіка гарна. motivations, Aya's motivation, the rift between them, all these little things that we want Ну, to от be emotional. Yeah, I think якщо вдруг хтось не розуміє, це його complete жінка, success, at least, you know, for цього me. байка. That's my І opinion. вони оба меджаї. Agreed. Very strong story. Меджай Just their це рицарь relationship Меджай, is це something you don't forget типа як from this series. охорона Клеопатри, охорона фараона. We get the first hidden І blade. вони як. Yeah, I'll show it. Ні, це не у мене. Don't point Це that at your face. у мене крісло скрипить, але то не у мене. There you go. There you go. То Во. это у меня. То у Колі. То Коля в Діскорді, він. Ми разом граємо. It's funny too, Jose. Дружимо You з were saying Колею. earlier, you were talking about showing this game to people for Коля the з first time, and Дніпропетровська. them, saying, "Oh, this isn't, I didn't Скорпіон. realize this Ми is в what I wanted, Destiny this is граємо what I вже wanted." з 17-го року. І не I тільки have Destiny. Дівішку similar, грали slightly разом. different, Division, Том Кленсі. impression of when Origins was first announced and Та when багато we що. first got to play it. Warframe It грали was разом. also, at the very beginning of my Ubisoft journey here. Ну, так періодично в I don't Діскорді think I've actually told спілкуємося. you, I happen to be Egyptian. And so Опоками. Origins is always the game I wanted, but never actually thought I would ever get. And then You know, you were seeing- not the only one. Yeah. That was a top Ну, request от by the тут вони fans, yeah. показують Yeah. ігровий But, процес I think байка, even more so, де у нього вже you're talking about 55-й рівень, the new, вже у нього тут речі quest system and прокачені. how much, Бачиш, яка how much was графіка, put into- вона... I don't think I'm going the right way. How much was Ну, put into the Вона така culture сама, of the time по-моєму, period. як в So, Вальгалі або в Одіссі. to me, it felt like a game that Той самий двіжок. so wholeheartedly embraced Egypt and its people. Not only of Просто of- тут of the сеттинг time, but, Єгипту, the тут location є itself. піраміди, данжі, And it was everything I could have є hoped for доповнення it. з фараонами, I які я would не say проходив. because of that, it's the most І important сам disaster сюжет, to в me. принципі, цікавий, і доповнюючі завдання That's amazing to непогані. hear. І You know, and сама back атмосфера to Єгипту, the вона, Origins, ну, кому Origins, подобається, ось one of the дуже proudest speaking points реалістично was all the research that зроблено went into все. this, all the working with Egyptologists, Крокодили, trying to absorb є там пливеш and- на цій We're not боці, там just- ці фламінго. Assassin's Creed as a brand is Yeah, not it's just a about critical. being in a setting and a place, but understanding, right? Honoring the magnitude. О, інвентар, диви, який інвентар. At that point. Ну, схожий. Understanding the context, Схожий. understanding Є the типу significance of екзоти, Cleopatra, right? That was, оці жовті everybody предмети, knows Cleopatra, є but, I унікальні don't think там, everybody appreciates з all унікальними the nuance to her rise to power, you know, the свойствами. fact that the pyramids were already ancient by the time she arrived. All these Є layer upon layer upon layer. квести, And you know, we really є I was квести, obviously one of the masses that had never really dug too deep, so we спеціальні, know які pop culture там references можна to шмотку Egypt, we круту know the получити. pyramids exist, we know the Sphinx, Також we know Cleopatra, you know. We know all these things because they're sort of Ти in the ходиш, ether як out there, у right? всіх But digging асасінах, into this and відкриваєш really, локації і for так me, далі. educating myself and seeing this Ну і represented in тут 3D єдина on є одна with нюанс. elegance, with Тут, respect, я не знаю, чи так в really, Одіссі, honoring де Касандра, how magnificent it really was. тут буде різниця в So один it's amazing to hear you say that. And I think левел, that's, і тобі that's one of будуть the моб роздавати awesome люлей, things about коротше. Assassin's Creed in general. Like, Буде нагибати. being able to Тобто тобі, reflect and поки honor ти не набереш той рівень, який має моб, Absolutely. ти не And, пройдеш далі по I know сюжету. I'm not alone in Це от this. я рахую, when I може, say that, якщо це рахувати мінусом, I have learned a ton це about зроблено this для game того, since щоб it's been більше going людина, really ігрок, fast. проводив часу в грі. I'm sure, every time we play Покачав, these games, we have розкачував people coming out до in chat telling us, that певного рівня, they've щоб learned пройти as much далі from сюжет, AC as they have from і a щоб textbook. можливо було And I know, Ну, that Discovery Tour is something that was так implemented само. for the first time with А левелів Origins. 5 треба. I was Ну, wondering if you could, приблизно speak так a little воно. bit about that, and obviously Viking Age now is coming standalone to consoles as well. What Yeah, has that whole experience been Ну, like? от зараз так от в Diablo I Immortal would love to зробили answer ці. your question, but I have a question for you first. Вона, до речі, доступна ще в BattleNet. Тож, також поки ти не певний рівень не наб'єш, ти далі по сюжетки не, по сюжету не пройдеш. О, Олександрійський маяк. That's a really good question. А от в Альгау I actually можна thought I knew навалювати, quite a bit якщо because скіл є.
I studied У Вальгалі, classical architecture. у Вальгалі That можна was my знайти, degree was in, so I studied, наприклад, лук Greek, Roman, або and to a дворучку little lesser за extent. камні So I wasn't поміняти у super малого, familiar with, Egyptian, оці кристали, качнути потім той меч або лук, і тоді нагибати. Even when you do study Egyptian architecture, it's usually not of this time. Ніби так, It's usually можна. the pyramids and Ну the і old kingdom. треба мати ще And so one скіл. of the things that I think Origins does such a good job of that I І ще мені там really показали, realized at the time of там є, Cleopatra, коротше, в настройках Cleopatra's у essentially as much Вальгалі, Greek as she там is можна Egyptian, зробити, щоб, and, this is the time when the коли ти Romans вбиваєш, were coming to типа, Egypt, when they're, Alexandria так, is a два Greek списа city. імбо. Коли ти вбиваєш, типа, the thing that челіка, this ворога, game showed to me and то taught там me можна was that зробити at в this настройках, time що during кожне Golden твоє, Age типа, Egypt, вбивство буде Egyptians фаталіті. themselves were kind of Ну, second-class аніміроване. citizens in their own Кожне. homeland. So that Ну, was або something I буде just by спрацьовувати playing the game, not частіше. even getting into Discovery Tour. От це у Вальгалі в Even настройках є Discovery таке. Tour. So that's my answer for you. То частіше спрацьовує фаталіті, ото, як в Вальгалі. От, до речі, у Вальгалі мені сподобалося це добивання, ці фаталіті. Прикольно зроблено. But anyways, to answer your question about Discovery Tour, it was Два all this списа. research, right? We had to do an amazing amount of research. We На collaborated два with списа я, museums по-моєму, around не the world, пробував. trying to get У мене artifacts, був scans, дворучник, information. We меч, obviously knew that меч we wanted to be дворучник. as genuine as possible and get Я as much виміняв у information as малого we could меч to be educated, і right? виміняв броньку. Really pay homage Але to то the треба culture. там ще більше During грати. all the research, 10. working with, Egyptologists, and Багато everything, грати, absorbing щоб this, збирати I оці realized камінці. there's so Камінчики much чи як вони. mystery, magic, so much information that hasn't been Щоб унікальну броньку. collected in a way that could be digested. And Там. obviously we wanted to Той share малий, this коротше, information, right? It's такий like we wrote, афроамериканець a там. thesis on Egyptology, Міняє, типа, but how do you шмотки. share that without Ну, saying, we коротше, ви stopped the знаєте. gameplay, stop fighting that dude, Влад, привіт. listen to this story that we have to tell you. Right. And that was Спасибо. basically how Discovery Tour was born, saying, we've learned А so от much, and як there's раз, so much here that is як so раз Влад exciting and мені сказав mysterious and amazing. про How цю do we share that? настройку. How do we share that? And obviously, Про цю настройку going цього. through the thought Цієї process опції, що of, фаталіті. we want this to be accessible not just for players, but also for children. Да, for дякую, schools. дякую. Okay, we need to Спасибо, improve the combat, спасибо. we need to make it as accessible as Це, possible. коротше, Highlight, безплатна you can't share неділя everything, but how в do we цьому. highlight? And you've seen Безплатна even with неділя в Discovery этом. Tour, the evolution, Uplay. from Origins to now the Viking Age. Play. We're still trying to find ways to entertain while being educational, and I know educational is not a loved word by everybody, but there's a lot of really cool stuff that you read. Продюсер. Like the factoid about Оце Арайза. pyramids were already there when Це екстрім розрабів. and they were already ancient. Yourself People, when I share Magna. that with people, a lot of people would say, "What? Oh, City I thought they were built for her," or all this like information that is not Оверлей correct, прикольний, правда? В них correcting it, and оверлей really прикольний. helping people to contextualize that this is an ancient civilization that rose to amazing heights for that period, and even the occupation, right, of the Romans, how long they coexisted together. Cleopatra ascending to the throne as a woman in after the failure of her, the other pharaohs. Вони, All this типу, was, рекламують, super intriguing, it was phenomenal. рекламують Origin. People through the Discovery Tour. Yeah, and that's another thing I think this game does a great job of too, is showing how all these cultures combined and how Origins. their gods combined even in their religious beliefs and cultural beliefs А що, all Коля? come together, and that Ян. how prevalent that was Да. in history. Що там, But качаєшся? I love that Cleopatra fact, that Cleopatra and Bayek, lives closer to today than they did to the building of the pyramids. Вже 25-й That's парагон. wild. Very true. I stopped here for like a real specific reason, and this is like, honestly, this is when I realized how much research and time and effort was put into this game, is when I saw these У нього stones here in the middle дві of the бронька street. прикольні. And I remember tweeting this out at the time, and like, it was the closest I had ever gone to Знаєш, going що б вони viral зробили at the прикольно? time. When I saw these, Щоб because вони зробили, I was типу, як shocked. Assassin's Creed these are Online. crosswalks, y'all. Like, these are ancient crosswalks. Щоб, And типу, the reason they're одночасно these з тобою, elevated щоб stones
Щоб ти побігав ще іншого Асасіна. Можна було, типу, ну, там, може, не всі завдання, але там чи сюжетку входить. Чи завдання можна. Можна було в коопі проходити. Carriages and carts to be able to pass through. So you have these, horse-drawn carriages pass through, and their wheels are meant to go in between all these stone tabs, but pedestrians are meant to cross on top of them, so they're not getting their feet dirty and things like that from everything that's running in the streets. And when I saw that, вот тут вот есть, oh my god, this is something that, like, 0.01% of players would ever even notice, ever even think about, ever know existed. И всякие классные and no one мечи. would miss if it wasn't there. Там есть PvE кооп. The development team put in that extra time and effort because they wanted to make it as realistic as possible. В Unity, да. Trust me, the level of research. Но только в Unity, только в одном. Impressive, it's flora, fauna. Even at one point, we even had the discussion of anything that we built, any location, what is the percentage of wood that you could use? Because guess what? There's not a lot of wood in Egypt, right? Even the materials, like what type of rock, all of this. Что-то они отказались от, что-то они отказались от этого. Не знаю. Вроде бы, наверное, не пользовалась спросом. A military fort and say, no, wait. You cannot use more than X amount of wood. Wood was precious at that point. And players probably don't, necessarily focus on that because they're obviously but all these little things that we have to say, well, no, it has to feel as authentic as. Короче, free weekend June the stones on the floor, the patterns, all these things that could just be кто хочет в Assassin's Creed. Artistic choices. They're actually very. И они сделали 60 FPS. Yeah, I mean, I think it's one of those things that, even if you're not, you're maybe aware of them, it comes through in the end. Ooh, let's not die. Оп. Тут тоже фаталити есть. I want Как и в to Вальгале. chat and say hi to them because they've been asking some questions. The chat's been flying by, so I've grabbed as many as I could. And so thank you for sending your love. Thank you for sending your questions in. Just want to shout out some people who were sharing some love. Dr. XY said, I love this game series so much. Thank you for your incredible experience. Devster said, thank you Ubisoft for doing this event and these kind of games. I love it. Nick Nakamata said, I'm glad I can finally play in 60 FPS. Я не знаю, Вальгала мне, нравится Вальгала. Мне, все части нравятся. Ну, я не знаю, почему мне Египет больше. Просто сеттинг. Хотя Вальгала по-своему классно. Лондон по-своему классно. Вот это вот. Во Франции. Вообще она отличается во Франции. Там какая-то графика другая вообще. Движок как будто другой. Там боевка. Вот начиная с истоков, вот Origin, тут уже движок другой был. Боевка, вот это вот захват цели, типа как Dark Souls. Я Вальгала на 97 только был. Всего лишь. Новая DLC. Там новая DLC будет бесплатная, вот. Они показали, только что прорекламировали в начале стрима. Осенью выходит, по-моему. Может, еще покажут. Там, короче, на сайте в Uplay. Зайдешь, потом посмотришь. Там будет бесплатное дополнение для всех. Там новая бронька, новые данжи. Это все будет бесплатно. И новое дополнение полностью будет для всех бесплатно. Я понял, про какое ты говоришь дополнение. Ты говоришь про Рагнарок. Рагнарок платный. Франция платная, друиды платные. И Рагнарок платный. И, по-моему, точно таки есть. А вот то дополнение, которое они показали, оно будет бесплатное.
Для всех полностью. Because it has to look good, right? It has to look good, and you have to be able Оно по-другому называется. Оно выходит осенью. Оно будет доступно всем игрокам. Да. А вот этот вот Assassin's Creed Origin, они пишут, что они сделали в 60 FPS. Да, Рагнарок, у меня все есть. До Рагнарока. Рагнарок не дали. Ну, Рагнарок только недавно вышел, по-моему. Ну, где-то в конце весны. Вроде бы. Я не буду врать, я точно не помню. Либо март, либо май. Ну, я не знаю, я покупал Season Pass по скидке. И я взял друидов. И еще там про друидов еще одно дополнение. Вальгале, да. Там был недорогой Season Pass. Че он там смешная цена была. И вот эти вот друиды. Осада Парижа, по-моему. Осада Парижа и друиды. Да, вот это вот. А уже Рагнарок, да, там. Оплатил предзаказ за 5К. There was a lot of it that was a challenge, and not just honoring the brand, but also honoring the Egyptian culture at that point. It was a little stressful, let's say. Это какой у тебя предзаказ за 5К? Это у тебя какая? Как из Бордой. Thank you so much for Origins. Have hundreds of happy hours with this wonderful Но Бордо... Glad to hear it. Thank you guys. Вперед, как я купил Маскарад Bloodline Deluxe. До сих пор его разрабатываю. Bloodlines 2 Маскарад Vampires. Я Deluxe купил. 3 года назад. А Borderlands 3 мы его купили. Дополнение его, а еще его в Epic Games раздавали, Borderlands 3. Так а что, Borderlands ты же поиграл? That's right, and there's plenty more to come in the coming months, so please just stay tuned. We're celebrating AC for a long time, and then as mentioned, if you missed the video earlier, there's a special event in September to learn more. And if you want to learn more about what you missed earlier in the stream, head to assassinscreed15.com and you'll get all your information there. But we can kind of Нет, он не вышел еще. Он еще... Не, то Свен Сонг, то студия на Конде, то другая. То Маскарад Свен Сонг вышел. Я его тоже покупал. А тот, который говорю, то Bloodlines. Маскарад Bloodlines 2. То должно было быть RPG такое. Продолжение, вторая часть. Там что-то у них накрылось. До сих пор непонятно, кто купил. Кто там вообще занимается разработкой в данный момент, вообще непонятно. Короче, надо будет смотреть какие-то новости. Ну, игра будет прикольная, про вампиров. Это типа как RPG, экшен RPG про вампиров. И такой, как Свен Сонг. Свен Сонг, он такой больше на Сибирию похож. Адвентура. Приключения. Много разговоров. А Bloodline, там больше RPG части. Боевки. Там кланы вампиров разные. Воюют. Против Инквизиции и против друг друга. За влияние. А там столько игр. Вы видели Starfield? Starfield, Callisto Protocol, Starfield.
Этот ремейк 4 резика третьего лица Village будет. Resident Village будет от третьего лица из дополнения. Assassin's Creed тоже мне нравится игра. Классная, мне нравится она. Мне нравится, как тут графика сделана, как тут боевка. And then you should really understand what's happening, and you really Все реалистично. Исторически пытаются показать приближенно к правде. То есть тут есть, конечно, фантастика, ну, история своя. Тут есть исторические туры, по-моему. Есть свой прикол. Боевка, вот смотри, какая боевка. Даже в этом, ну не даже, а в Origin. Тоже фатальки. Добивание. Оружие. Так что, Влад, я знаю, что ты ж ее проходил. Фиолетовые вещи. Подарок от Хеликса. Там за очки определенные же дают печи классные. Nintendo, привет. Как ты там? Поужинал уже? Повечеряв? Поужинал? Как дела? Сейчас, короче, смотри, Free Weekend. Free Weekend июнь 16-20 бесплатно дают эти Assassin's Creed 60 FPS. Нормально. Let's see if there are any other questions. So I've got one from YOBZ who said, Так, мне надо отойти в эту. Патрон Орокин. Сейчас пару минут. Они типа как пишут, что они как бы подняли графику. Хотя тут и так графика. Нормально, Крис. Смотрим вот стрим разрабов Assassin's Creed. Они его не дают, они его... Ну как, они дают поиграть, типа. Я так понимаю. На 4 дня. Ну я так понимаю. Бесплатная неделя. Free Weekend. Но надо зайти в лаунчер. Ты можешь в лаунчер зайти? Play. Жлобы. Я думаю, что надо зайти в лаунчер. Сейчас после стрима зайдем в лаунчер, посмотрим. Может, они что дарят там. По идее, они должны подарить что-то по-любасу. And I think seeing his journey, you know, it's inspiring in some ways. Because I think as human beings, we all have that of, you know, we want to do good. We want to do good by not just ourselves, but the people around us. And he sort of embodies this and how far he will go in his journey for this. And he'll go pretty far, yeah. That's a really good answer, though. Yeah, that's good. And, like, I feel that really hard because you know, one of the things that Origins allowed you to do, which I'm a big fan of, obviously, is you know, customized Bayek's hair, right? You could have long hair, no beard, long hair. You know, I tend to go for the short hair on top of the beard. You know, who would have thought? Oh, I wonder why. Yeah. But the other thing I really like is that you can choose whether or not to keep Bayek's hood up or not, like up or down. And to me, I never put the hood up, and that's just me. There's no wrong way to do it. Obviously, you can absolutely play with the hood if you like. But to me, it was because of everything you just said that Bayek is a magi. He is a protector of the people of Egypt. He is not, you know, at this time in the story, he is not someone who is hiding and you know, working in the shadows. He is a protector of the people of Egypt, and he has nothing to be ashamed of for that, and or nothing to hide from in that aspect. And it's important to him that, you know, he is there for the people of Egypt, and that he is visible to them. So I always kept the hood down for that.
You know, as I'm speaking, I'm realizing that Добрый maybe there is a день. metaphor in there Привет. somewhere about who Bayek is and sort of, you know, his evolution of wanting to stay true to the old, but also embracing the new and moving forward and finding out how he best can be there for the people. Maybe this is a metaphor also of Origins itself, right? Trying to preserve the DNA of the brand and also doing right by the players and saying, well, it's time to evolve and we're going to take the good, all the traditions of what are AC and push them forward. I don't know if the writers intended that, but it feels like there's a metaphor in there somewhere. I think, yeah, they would. Привет. I'm sure they would tend to agree. I just want to mention again that Assassin's Creed Origins is available on 60 FPS on Xbox and PS next-gen consoles, and there's a free weekend. There we go, free weekend, June 16th to the 20th. So you should jump back in or play for the first time if you've never played before. It's the perfect time. And so for everything you missed earlier, we had some announcements at the beginning of the stream. Head to assassinscreed15.com to learn more. So we have our first true assassination here. Ooh, yeah. We've infiltrated this bathhouse. We're trying to assassinate Eudoris with nothing but our hidden blade. This is Bayek's first assassination out here with the hidden blade. It's wild seeing this again. It's giving me total flashbacks. This to me is what Assassin's Creed is all about. You know, like there's your target. The entrance is guarded. You're not just walking right in. Это я вчера бежал, короче, с библиотеки компу чуть голову не разбил в системный блок. По-моему, вчера это было. Крис, привет. Привет, это как так? Привет. А я такой пошел, короче, взял телефон, смотрю, показывают ролик Некромант. Ну, Diablo 4. Я такой, блин, шо? Такой бежу назад, короче, в компу. В 23-м году выйдет Diablo 4. Ну, аккуратно, что-то. Такие в могилу можно пойти сразу же. Не дай бог, конечно же. А почему нет? Вырубился один раз и все, не очнулся. Такое тоже бывает. Так ты что, сколько это еще будет? Да, тут еще 2 недели где-то, наверное. Скорее всего. Ну да. Мамка приехала? Мамка, да, приехала 2 дня назад, по-моему. Да, 2 дня назад приехала, навестила и уехала. Короче, где-то неделю или 2 я тут еще побуду. Главное, чтобы подлечили там. Да, я уже, если честно, я вот, когда просто смотрю вот вперед, я вот могу смотреть, я только вниз только косит, и все. И ну и это тоже подлечим уже, я думаю. Не проблема будет. Играл ты в этот Assassin's Creed? Да, конечно. Да, да. Я его даже один раз, по-моему, прошел. Или 2. Ты у брата проходил? Не-не-не, я дома проходил на своем компе. И нормально работало у тебя? Ну да. Там где-то 30 FPS было, но играть можно было, в принципе. 35, где-то 35-40 FPS. Да, а Вальгала там будет бесплатное дополнение пока осенью. О, крутяк. Блин, Вальгала вот уже не потянет, надо будет опять GeForce взять. Ну, я тоже думаю, наверное, GeForce брать. Блин, а у меня GeForce, я не помню, логин, пароль где-то записан должен быть на компьютере. Ты записывайся. Да, я записываю. Или делай так, как я делаю в Epic. Ходишь через Steam. Синхронизация с Steam.
section where we're playing through Assassin's Creed Понял. Origins, which we'll be wrapping up Если shortly. пароль Yeah, совпадет. if you are interested in stories in different mediums. Да не, я записываю, если честно, потому что я замечал то, что забываю и так далее, и так далее. Я так 2 аккаунта потерял, один в том числе и Warframe был. А другой там, по-моему, то ли то ли... Да, ВК был один раз, и еще один Steam был там, маленького уровня. Да, Также неприятно. я тебя понимаю. О, Мейсон? Да, я тут сижу. Он тут сидит все время, молчит, типа. Я сегодня, получается, потерял пароль от ВК, и все. Что сделать? Новый, да. А ну спроси, Да. Мейсон играл в Assassin's Creed? Но... Нет. Вообще ни в одну часть? Ну, как, играл в одну часть, там... Играл. За этого? Еще Альтаир. Я не помню. Израиле, в Италии, Франции, в Англии. Ну, где-то, получается, Да Винчи прикольнулся, типа, что... По-моему, первая. Это второй. Первая или вторая. Эцо. Где Да Винчи. Эцо, да. Так, точняк, да. Где Да Винчи прикололся. Это Италия. Про Италию. Это как of two cultures coming together, trying to coexist for a very long time. Different religions, different ideologies, Там Эцо different просто political structures. 3 части. All this sort of gave us a really Самое fertile последнее, он ground. же So, с you know, бородой it feels такой, like Galatian. a time you would have seen an evolution. А, Brotherhood. It was sort of like a pressure cooker in a way. Что? Yeah. Часть. So it felt like the Assassin's Creed perfect 2, setting Brotherhood. to tell an ancient story Assassin's about Creed. brotherhood. Galatian. Plus, I mean, it was one of the greatest engines. Потом уже Мне вышел нравится, как его Англия, где Иви и Джейкоб Фрай вроде. Да, Фрай. Да, Фрай. Да, топчик вообще. Лондон, там все дела. Там еще дополнение есть с этим Джеком Потрошителем, который я не пробовал. Я не пробовал. Да, я тоже не пробовал. Не купил. Они же как бы у них же есть миссии расследования. А, не, я, по-моему, с пиратки скачал игру. Ты сам, получается, играешь за этого Джека Потрошителя. Нет, ты играешь типа как Шерлок Холмс. Ну, ассасины эти, Иви и Фрай, они типа как хорошие. Вы должны помешать Джейку этому учителю. Я. Агеносян. На выход. Иди. Руки вверх. Крис. Спасибо. Агеносян. На выход. Да, на выход. Я шучу. Вот этот дует и этот после. Сами вот так все. Температуру меряет? Не температуру, таблетку принесли мне, дали. Чтобы выпить потом. Один доеда и другой после. Ты показывал, как у тебя там? Палата номер 8? Да, по-моему, 8-я палата. И там пишет ветераны войны. Да. Ты писал, я уже ветеран. Stick around for the whole thing, and we will see y'all tomorrow right here on this channel as well. Подожди, перепроверю. Ну да. Happy 15th anniversary to Assassin's Creed. Indeed, happy anniversary. Так это что, военный гвоздь, что ли, у тебя? Thanks for that. Не военный. Обычный. Обычно. Смотри, сейчас будет Assassin's Вальгалла показывать. А, не, какие-то сторис, типа аниме. Hello everyone, my name is Sebastian Bratis and I'm a community developer on Assassin's Creed.
I want to start off by welcoming you all to the Assassin's Creed Stories livestream. This is Борода the у second него edition to такая. the series, so if you happen to miss last Крис, не year's хочешь stream, такую there'll be a бороду link in the сделать? description to that video. Assassin's Creed Stories is a celebration of all the amazing transmedia projects coming from the world of Assassin's Creed. These projects, ranging from comic books, novels, manga, and podcasts, showcase the love we all have for this franchise and explore Я бы, наверное, если бы я такую stories бороду and сделал, у some меня бы борода unexpected additions седая to the вся. beloved heroes of the Brotherhood. Как Дед Мороз был. We have a lot of exciting content to talk about, and we'll first start by diving into the world of Assassin's Creed Valhalla. I'll be speaking with writers Assassin's Creed that Valhalla crafted both the истории. narrative for the Dawn of Ragnarok expansion, as well as the companion comic book published by Dark Horse. Then, I'll have a chance Типа to аниме, discuss a historical комикс. podcast series, Assassin's Creed Echoes of History, Да. with the Падение co-writer and producer of Рагнарока. that project. Рагнарёк. Finally, we'll be shifting gears to focus on some original upcoming projects, including a webtoon sequel to Assassin's Creed Black Flag. Это можно найти and a где-то в special PDF, Magna где-то в inspiration интернете это novel можно trilogy. найти. We have a lot of exclusive content lined up, so let's jump into it now with Assassin's Creed Forgotten Myths. Assassin's Creed Valhalla Forgotten Myths is a comic miniseries published by Dark Horse Comics Саша Мейсон, что that serves делаешь? as a prequel to Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. 2 of the 3 issues are already out now in the US and in Canada, with additional translations coming soon. Today, we're joined by some special guests to talk more about the miniseries. Please welcome Alex Reed and Alice Harakis. Hey, Sebastian. Great to be here. All right, perfect. Wonderful to have both of you. First, I'd like to start by learning a little bit more about who both of you are and what you guys do. Okay, my name's Alex Harakis. I'm the lead writer and Да, тут просто выключил and I микрофон. was responsible for the narrative Люди direction ходят. and the overall Пилишь что-то? scriptwriting of Assassin's Creed Valhalla. Dawn Да. of Эти Jurassic World. And I'm Alexander Freed. I'm a Нет. novelist, a video game writer, Jurassic and World на relatively телефоне. today, a comic А, book ты на writer. I телефоне у wrote тебя? the script Мобиль. for the Forgotten Да. Myths comic. Там, короче, новая Like the, проблемка в этом Could you give us a brief overview именно of what Forgotten с Myths этого, is about, получается, Alex месяца. said? После Sure, каждого so Forgotten Myths Я is думал, ты боя на компе. приходится сворачивать игру и заново включать of эту игру, Baldur потому Подожди. что... А ты Jurassic там не на нужно компе делать? разве играл? the son of Odin, the son of А, Hod, нет, the most это beloved of получается, the gods, где the best мобилка, of the gods, мобильная, god of типа, есть еще light, одна. Да, я знаю, я на greatest мобилке пробовал. warrior, invulnerable Так она to есть в harm. Epic Games, He это is Jurassic World. seeking a Не, new а Jurassic challenge World там надо against парк godly именно light, строить. Да. and he А это то же decides самое, he's going типа to там make peace ковбой between есть the fire с giants Бой of с искусственным дин- интеллектом. Kings Бой с and динозавром. the dwarves of Да, Swarmland. только там получается искусственный And in интеллект. order to do that, he, Получается, вот recruits находит people родомного from человека, Loki, who is, of у него course, берут not эти динозавры и particularly все. beloved by the gods, И ты как бы particularly by, тратишь своих динозавров, и Baldur's типа такой father. бой. So Кто кого the comics получается. are basically Но Да, about искусственный their интеллект что-то он adventures потупел. together, Я their Два помню, раза love даже. я через relationships, BlueStacks and of course, показывал. because it's based on Jurassic. loosely Norse Jurassic. mythology, it all ends in Там еще есть violence, bloodshed, and трансформеры эти, horribleness. закаленные Those в stories бою. often seem to Transformed skew towards Forged to the Fight. the horribleness. И еще So показывал I guess, Mortal obviously, Kombat because there's so much Mobile. interconnectivity with Norse mythology, where did the idea for Marvel the там story что-то originate Future as Fight it и еще relates что-то. to Assassin's Creed Valhalla? Okay, Телефона the именно. first question, I think, is why mythological? Because Assassin's Creed Valhalla is a very thorough game, and they did such a great job Это on the Ragnar. historical side of the Norse culture. So for us, it was really about taking something that, obviously, Рагнар in Лотброк. Valhalla there is a mythological aspect. Рагнар but тот it's not the рыжий, main focus of the рыжо... game. So for us, it was Ивар about рыжевобородый. jump in there and А это weave our own story, Локи. fill some of the gaps that Другой were дядька. understandably there. And really create Ему a great татухи playground, надо. if you like. Татухи сделать эти. In terms of Тушью the эти actual, глаза подкрасить и будут флоки. why this story? Norse mythology is so broad. I mean, you've got this great creation mythos. You've got so many beloved, so well-known stories about the gods and their various antics going on. But we really needed something that would allow us to connect with the base game. And the focus of the base game, when it did look at the mythological side of Norse culture, was to do with Ragnarok. And what they did, they showed how Havi, or Odin, began his journey on this road that will eventually lead him to Ragnarok and his ultimate fate. And then they
fast forwarded to how it all ends. For us, it was about coming in and looking a bit more, with a bit more detail about that journey there. It's kind of like when you, I do this all the time, when I start reading a book or watching a movie, I'll often read the final chapter to see how it ends. And then I'll go back, and it's about finding out how you got there. Most people, I think, know how Ragnarok ends, especially those who played this game. So that's not a huge mystery. The intrigue, what was really interesting was how... Короче, они говорят, что это, ну, про дополнение, про сюжет Вальгаллы. Это narrative director, So that was really который пишет сценарий. What really appealed to us in this story, and that's really sort of what took our focus, if you like. Yeah, I think that's really interesting, especially there's that sense of inevitability where, as you mentioned, that the conclusion is known, but the intrigue comes into the meandering ways in which we get there. So obviously knowing that in terms of Norse mythology and being able to create stories from Norse mythology, it's rich universe, it's rich characters. Were you both familiar with Norse tales before writing for the game and for the comic, or was this kind of uncharted territory for you both? For me, I had some knowledge. As a writer of over 20 years, it's one of those things that someone's always coming and asking you, let's do a Vikings project. And so you always run off and do your research, and then you come back and they change their mind. They don't do a Vikings project. Он говорит, что изучает мифологию уже 20 лет. Of Norse mythology, of Vikings, etc. So ну, черпает once we decided to do this mythological story, I didn't have sort of like the absolute knowledge by any means, but I did have a good grounding. And then it was really very much a case of me and the rest of the creative team and the rest of the writers just going away and really immersing ourselves for a month or two in Norse mythology, reading, watching things, which is one of the best things about this job. You know, you get paid to do the things you like doing, like researching these fantastic cultures. So yeah, it was a lot of around the clock getting into the sort of like the culture of the. Alexander, do you have anything to add on there? Yeah, I mean it's interesting to hear that story. Mine was a little different. So I've been fairly well steeped in Norse mythology since I was a child, but had never really touched on anything vaguely related to that world in a professional capacity until this comic came along. And for me, it was very much, oh, suddenly I'm playing with these toys that have, you know, well over 1,000 years of history. They have all of this sort of emotional power and historical strength and archetypal weight attached to them. And it was just tremendously exciting to be working with that, you know, to write something in a script like Thor throws his hammer, or, you know, Loki shape changes into a fish. And it almost made it difficult to remember. Этот с бородой, он как этот воин такой, знаешь, бородый. А этот чувак, который в очках, он как будто этот клирик. You know, маг. These icons have built up this power over. Ему в эту руку посох дать, и одеть эту мантию, он как это волшебник. Recognizable emotions and go through something that works even divorced from the mythological background. Yeah, it must be a certain element of having to find a way to deconstruct all the things that you know that people know about these characters. Like how do you compartmentalize all of that? It's really interesting how the kind of the blurred lines between the comic, the cover, the experience in production, and obviously the game. Assassin's Creed is known for its beloved narrative elements, the experiences it offers through its games and through various transmedia projects. In your opinion, how do comics offer a different storytelling opportunity, and do you see comic books as being a natural extension for the franchise or a natural extension to gaming? I mean, I've always felt like an author should be playing to the strengths of the medium that they're working in, telling stories that really only that medium can do. And games have so much to offer in that regard. Obviously, interactivity is
is a beast that Эндо. no other medium Константину can Васильевичу even привет really передам. touch upon. It's so Здравствуйте. powerful. It is utterly unique. And any game that leans into that really just is doing well by its own nature. A comic is never going to be able to outdo a video game on that front. It's never going to be able to outdo a video game on the sort of visceral nature of the О, action. Вань. But what a comic can do А ты же видел is этот it can Резидент, layer in что показали? text the way a novel can. Ну, я слышал то, что он выйдет, но потом Subtleties к нему of посмотрю. dialogue and narration Ты помнишь, мы that are проходили very эту hard to село, do это in, Village? in other А вот media. они You do сделали, it делают дополнение, alongside a вот эту sort of, дочку и you know, этот, от третьего лица imaginative, будет. set of, you know, phantasmagorical imagery. In a Прикольно. comic, we can go from world to world and monster to monster, all within the space of a page. When, you know, it would have taken a video game or a Как там от film Димитреску. months or years Можно of будет work посмотреть to create реально, that many environments. какой у нее рост And so по we сравнению have с Итаном. sort of a limitless budget Где-то in a Итан comic метр world, восемьдесят, and all допустим. of that А pairs Димитреску up где-то very 3 с чем-то, nicely да. with the ambitions of the Assassin's 20. Creed universe. I'll quickly extend that question to you, Alex, but I do have to say, fantastigorical is probably the coolest word I have ever heard in my entire life up until this Что-то point. они and it's заговорились. absolutely Давайте something уже какой-то I'm going to геймплей take with покажем. me and keep in my back pocket. I do want to say it's always cool seeing how these stories can take new shapes across different mediums. As you said, kind of fill in the gaps within each other. Thank you both so much for sharing all of your insights on the project. You can pick up Assassin's Creed Valhalla's Forgotten Mists at your Как local такую comic book бороду shop отрастить or online рыжую? retailer. Thank you. Thank you, Sebastian. And now I'd like to welcome Я Clement тоже Bassat хочу from такую бороду. French-American podcast studio Рыжую. Parvis. Clement was a co-writer and producer on Echoes of History Ragnarok, the history Я documentary шучу, podcast конечно же. Такая about борода Norse ж не всем mythology, пойдет. which was launched a few weeks ago in English, French, German, Chinese, and Brazilian Portuguese on all streaming platforms. Hi, Sebastian. О, Happy to be here. Thank еще you so much один for your разраб time. пришел. Clement, are you able to share a bit about yourself and your role in the development of the podcast, and a bit more about the studio Paradiso as well? Yeah, sure. Well, first, Paradiso is Продюсер. an American Это podcast сценарист. The main team Клемен is based here Лисафре. in Paris, but we have also a small unit in Los Angeles, and we produce different types of podcasts. Такой молодой covering парень, ну, парень, это documentaries, kids продюсер stories, и and of course, brand сценарист. content such as the Assassin's ones we produce for Ubisoft. I personally joined Paradiso last December to work on different podcasts, including what would become later Ragnarok. On this specific project, I was co-writer and producer, Co-writer. which means that during the writing process, I oversaw the work of our writer, Julie Goisé, and I wrote myself some parts of the episodes, especially the text of Gylfi, who is the character that introduces and ends each episode. And after that, I managed the Что там, Ваня, Филька? and the post-production with my co-producer on the project. Да, с котом что-то не поделили I опять. guess before diving into С the котом не project, I поделили want to косточку. quickly ask, how familiar were you with Norse mythology as a whole, and did your experience working on this project give you a new appreciation? А ты Wolfenstein когда-то играл? Well, I had a big advantage here. О, because смотрю I'm a прохождение. huge fan of Norse А. mythology. Эндо? Because, I'm not gonna lie, Marvel movies. My first А contact with этот... this mythology was with the movie Thor. I think, Видели Starfield? when it came out in theater, and I just fell in love with the world. Starfield Of course, ролика it видел? helped me a lot Геймплей. getting into the production of the podcast. I already had Когда some Xbox solid была basis презентация. on the topic. Пока это... But I Приз. kind Пока of did more 'cause I read смотрим. the Edda, Но which is это... the main source of the Norse Не mythology. видел It's a Starfield? small book written in the 13th century. So I read it, and I had like the official. Давай пусть они уже договорят. Back in the days Чтобы... of what was Norse mythology. So yeah, as you said, in terms of like experiencing the content through movies and through other kind of pop culture as well Starfield as through ролик. the actual texts. How do you think that podcasts as a content form work so well with these types of stories?
Показали игровой процесс, как корабль он создает, как комета шествует, там стреляет. Или ты сможешь так посмотреть YouTube? Starfield. Там, если напишешь просто в YouTube, тебе сразу выбьет геймплей. Just the power of imagination that does all the job, and it does it even better than a screen. So that was the starting point of our reflection on Ragnarok. We wanted something that would make the listeners dive into the story, in the Norse mythology, from the beginning to the last minute. Я уже жду, чтобы они что показали, какие-то что новое, что игровой процесс, там. Они что трепаются. Novel-like narration, if you will. And from the beginning, we were on a good track, I think. I was really confident that we would have this immersion that we were looking for. And we pushed it further in the recording phase, where we asked the host, the different hosts for each language, kind of to put us in a cocoon with their voice. So we would live the story of these gods through their voice. And it kind of feels like they're telling us the story, like, you know, around a campfire at night, and you're just listening and you're absorbed by the words. You're pulled into the story. And the last but not least part of this project was mixing and editing. And in the podcast world, that's probably the most important part. And here our team did an incredible job using the music of the game, of Dawn of Ragnarok, to put the podcast, the text in music, the words in music, and also adding sound design. So sometimes you're gonna have a wolf wandering around, and you're gonna have like the sound of his paws on the ground, the sound of his roar. У вас все нормально? The sound of Thor Кого? with hammer, for example, when he's fighting giants. All of this concours to create the ambience, the atmosphere that we were looking for an audio documentary. But obviously, Ragnarok seems to be a concept that a lot of people have at least a rudimentary understanding of. Why do you think that is, or why people find Ragnarok specifically to be interesting? Yeah, sure. Again, pop culture did a huge deal in our knowledge about this word. Most people know the word now, but they don't necessarily know what's behind it. Константин Васильевич? Константин Васильевич, привет. Of course, people like associate it with the end of the world, which it is actually, and it's kind of the same concept as the Judgment Day in the Bible. It's the same. There are interconnections between these two visions of the end of the world, and it's really influenced by Christianity. Actually, it's not very Nordic. To say, like the flames of hell burning the earth, that's in the Bible. Пусть не переживает за нас, And it was written like 8 centuries before the Vikings conquered England. So of course there was some influence of Christianity over the conception of Ragnarok. So actually, when we look into Ragnarok, we look into the Christian culture, the Christian text, the Bible, and that's something people don't necessarily know. Yeah, absolutely. And hearing all the passion that you've had for this project, I think the next logical question is, can we expect more Assassin's Creed related history podcasts? Знаешь, Крис, я уже ничему не удивляюсь. Yeah, sure. I can't say too much now about the content, but we will meet your expectations. Yeah. I can guarantee that. We are already developing new podcasts for Ubisoft, but yeah, there will be more Assassin's Creed related podcasts with narrative stories. You're gonna know more about history, some facts that you didn't know. You're gonna maybe cross the way of some characters, historical figures you might have seen in the games if you are a passionate gamer. So yeah, there's very exciting content on the way. So yeah, stay tuned and keep listening to the Ubisoft's podcast. Блин, что они так много I appreciate the expert teasing that you were weaving in обсуждают, но ничего не One of the most показывают. exciting things for me По игровому. is this
Наверное, будем заканчивать, потому что тут ничего толком они уже дальше не показывают. Все, народ. For talking with us about this podcast. And if you'd like to listen to all 5 episodes of the Echoes of History podcast, be sure to check them out on your favorite streaming. Знаешь, как моя мама говорит? Не читайте мне мораль, а помогите материально. Не читайте мораль, а помогите материально. I worshipped the strength of Thor and Odin and feared Loki's mischief. Who am I? My good friends, my name is Gylfi, King of Sweden. Not the Sweden of today, no. A Sweden from times long past. Like you. One day I decided I wanted to know more about Да, наверное, что-то или Wolfenstein, или BioShock. So I went to get them myself. I met 3 of them. Their names, High, just as High, and Third. Я думаю, они что-то And here's покажут. what they told А me. ну подожди, я попробую перемотать надо. Там, где они показали... Assassin's Creed Black Flag is easily one of my favorite Assassin's Creed games, so I'm incredibly excited to get into our next topic. Eastern Shores await Edwin Я Kedway хотел, in чтобы они the ролик official sequel показали, webtoon но... to Assassin's Creed Black Flag. Они I'm не joined by Etienne Bouvier, Transmedia Content Manager for Ubisoft. Hey, Вот. nice to be here today. Thank you so much for joining us. Can you take a moment to quickly tell us a bit about who you are and your role in the project? Of course. So I think I'm no stranger for people who watched last year live stream. Должно быть дополнение. Talking about our transmedia initiatives. Basically, I'm the one helping our beautiful partners, our beautiful artists, our beautiful writers deliver on good content on the Assassin's Creed franchise. I help coordinate with the production teams, making sure that everything is consistent, and mostly making sure that everything is at the level of quality that we expect on our transmedia projects. All right, that's amazing. Thank you. So we should probably start with the obvious question. And can you speak about what a webtoon is and where people are able to enjoy them? Of course, because that's... Launching Assassin's Creed Valhalla and expanding upon its story and gameplay throughout the first year has been an incredible adventure. After 2 story expansions that saw Ivor battle against a druidic cult in Ireland, and then throw themselves into the Siege of Paris and war-torn Francia, we dove into Norse mythology with our ambitious 3rd expansion, Dawn of Ragnarok. With Assassin's Creed crossover stories, we even brought back a surprise visitor from the past, who joined up with Ivor to fight a mysterious curse in the Isle of Skye. I'm glad you invited me here tonight. On top of this narrative content, since launch, we've added several free game modes and activities to the world of Assassin's Creed Это Valhalla. вы типа вместе эти люди, For the first time in которые... the franchise, we're offering a 2nd year of free post-launch content with our returning festivals, Вас там Mastery 4. Challenge Pack 2, an armory update, 4 and new в tombs to палате. explore this fall to close the mystery behind Tombs of the Fallen. But that's not Тяжело, all. конечно. This Один summer, хочет we're offering спать, a один... unique take on Assassin's Один Creed хочет gameplay. срать, It is а my один pleasure хочет to есть. present the first look at our latest and most ambitious Это game как mode, общежитие. The Forgotten Saga, which will be free to all Вот, Assassin's Forgotten Creed Valhalla Saga. players. Вот новое дополнение, оно бесплатное. Ну, Константин Васильевич же нормальный. As many times as it takes. Или это Константин Васильевич? To go to hell. Ну, Константин Васильевич, который эти телефон давал, вот это нормальный? Each time you cast me out will only make me stronger. Forgotten Saga. Бесплатно. We're excited for you Вот to это я experience хотел this показать. summer a new roguelite-inspired journey into Niflheim, the spectacular realm of the dead. And stay tuned until the end of the year for one last surprise. We will reveal the last episode of Ivor's story as a free chapter for all players as well. Ольга, ты же играл. In Assassin's Creed, history has always been our playground, and Discovery Tour is the ideal game mode to discover and learn, with content free of violence and tailored for learning. It is perfectly suitable for all audiences, including schools.
For the Assassin's Creed Valhalla team, immersing players in the long-gone world of the Vikings and the Saxons has been a driving passion. Encouraged by feedback from teachers and students, we are proud to take a new step in facilitating access to learning by releasing today a standalone version of Discover Tour Viking Age for Xbox and PlayStation consoles, as well as Stadia and Luna streaming platforms. We're also honored to be partnering with McGill University in Canada to develop curriculum guides for teachers and students available online for free to help them make the most of Discovery Tour Ancient Egypt, Ancient Greece, and Viking Age as learning tools for the classroom. Discover Tour. We want to celebrate our 15th anniversary with you by releasing a free title update that our community has been passionately asking for. 60 frames per second support for Assassin's Creed Origins is now available. Experience Ancient Egypt under the reign of Cleopatra, now in 60 FPS on Xbox and PlayStation next-gen consoles. To celebrate with all of our players, we will be hosting a free weekend for Assassin's Creed Origins from June 16th to June 20th. The beautiful world of ancient Egypt is a great place to start revisiting and celebrating past Assassin's Creed games. Our 15th anniversary is about rewarding you for your incredible support. To get started, several sets of Assassin's Creed Origins tattoos, along with an Enable Pack, will be available this week in Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed эти. Right now, head to our anniversary website and learn more on how to get involved with the celebrations. Take part in our weekly challenges for a chance to earn prizes and share your favorite Assassin's Creed memories by using hashtag AC15 as we leap into history. Join us this September as we unveil the future of Assassin's Creed during a very special event. We can't wait to show you what's in store. Hello, everyone, and welcome to the Assassin's Creed 15th Anniversary Celebration event. My name is Yusuf. I'll be one of your hosts today. I'm joined by my co-host, Chassie Vicencio. Chassie, how are you today? Hey, I'm excited. That was very exciting stuff. So I'm happy to be here to celebrate Assassin's Creed with all of you. And we have a special guest, Yusuf. Oh, yes, we do. We are joined by Assassin's Creed producer, Jose Ariza. Jose, thank you so much for joining us. Oh, it's my pleasure. This is exciting and thrilling all at once. Yes, we are very happy to be showcasing all the news and announcements that y'all just saw. But we're also going to be hanging out with y'all for a little bit right now and showing off the Assassin's Creed Origins 60 frames per second boost. We're playing it right now. As you can see, I am riding on the back of my camel on the way to Alexandria. Jose, this game was already beautiful, silky smooth. The 60 frames per second boost just makes it doubly more so. It feels so good. Yeah, for sure. I mean, it's interesting. I just reloaded it into my console. I started playing it again, and it's amazing. Just seeing it sort of refreshed and I don't know. There's a certain elegance to it. The desert, the grandiosity of it. It's pretty awesome to see it in 60 frames and see how beautiful it looks. Yeah, I agree. And like honestly, I haven't been back to Egypt, in quite some time now. Там каждый день разные игры, короче. 2 years since I've played Origins, and it just feels so good to be back. I started a new game plus here. You can see I'm already level 55. You've already played plenty of this game, so now you're jumping back into New Game Plus. Yes, streaming mobile. As one does. Yeah, but it looks beautiful. Jose, so let's celebrate this game, celebrate Assassin's Creed. So yeah, Origins. Tell us about your role on this game. Давай там, держись. God, that feels like a lifetime ago. So at that point, I believe I was associate producer and I was in charge of доброго вечера. Я буду заканчивать уже the liaison with all other coded по Assassin's Creed. Будем что-то продолжать играть, проходить. Bioshock, что-то подумаю. Может быть, Call of Duty.
Sorry, but it's been a, Call of it's been Duty quite a Ghost while, я and it was хотел amazing что-то. being part of this production. It was also Ghost. officially my first full Assassin's Creed production. Да, I народ, just joined the studio, and давайте не it was прощаемся с amazing, вами. sort of Будет возможность being заходить part в of this гости. entire production with А so many можете awesome, Assassin's Creed? talented people, passionate people. Нормально It все, was also a really только interesting когда вниз time смотришь. of the franchise, obviously re-envisioning what Assassin's Creed Будешь would be in the лечиться? future. So it was thrilling and nerve-wracking to say the least. I imagine there must have been И тебя a вылечат, lot of и меня you know, вылечат. maybe internal pressure that you were feeling of you know, bringing the Как game back, вылечат? the brand back. Yeah, absolutely. I mean, Assassin's Creed is beloved by players around the world, right? And there's a certain Оля, expectation of никогда не пробовал этот what the GeForce brand is, Now what the brand, пользовать? you know, the tenets, Не. the pillars of the brand. It was А really смысл мне fascinating, пробовать? trying Зачем? to Ну, даже find ради out интереса. how do we Не. bring Assassin's Creed into Там a типа world видяхи that will give 3090 стоят. agency to the players of how Типа they play it, how they попробовать. consume, and there were so many На changes. ультрах там. You know, it's funny watching it right now. It feels Не, like, так, yeah, of course, this is exactly how it should have been. бедствие, You как know, говорится. for the player Так perspective, нормально, да? maybe, you know, this feels Ну, like, да. yes, of course, why would it be anything other than this? But when you're on the other side of, you know, pre-production, production, asking all those questions of, you know, what is the DNA of the brand? What is really Assassin's Creed? The areas where we could experiment or not, or evolve the brand, and certain things that we absolutely wanted to keep. So yeah, it was Эй, народ, fascinating. It was давайте до встречи. preserving the DNA while До evolving встречи. at the same time. Ты не видишь, они As, уже... you know, speaking that, you know, as long as you talk about DNA, Они my уже тут favorite фигней thing, the дальше one строят. thing to me that I never get tired of in Assassin's Есть. Creed Да. is these sync Давайте, points. And so, тишок. as Доброго long вечера. as these are here, I'm always going to be Всё, заходи. a happy camper. It's just one of my favorite things. I never